Okay, good evening, everyone. Good evening. Good evening, sir. Good evening. Good evening. Good evening, sir. Good evening. And hope this new year brings the best results in your future endeavor. So one thing is always obvious that if we do not try today, it will never come up to us. So when we wait for the situation never comes. We need to create the situation. Luck never favors us. We need to make the luck ourselves. That's why there is a saying in English, fortune favors the bold. That's why you people are good enough to deal with all these procedures. Only the fact is that you should start early. If you just keep on waiting, the things to come near to you, they will never come near to you. You have to bring them close. So anyway, we're going to start with the new session. That is what fundamentals of ET, fundamentals of English language teaching. So without understanding them, if we start proceeding with the new topic or directly to the unit, it will be almost impossible to understand these facts. That's why it is very much still that we understand these details at first. So under fundamentals of ALT, first is today we are going to study about modern trends of ALT. Modern trends of ALT. So insert the make a question, how the question can be asked from here. What are the modern trends? Modern trends in ALT. Briefly explain them and list some issues related to them in the context of Nepal. 6 plus 4. Look at that. This is one of the highly probable questions which can be asked in your examination. Okay. Now let me explain this in circle. What are the modern trends in ELT? So before then, let's have a short introduction of English language teaching. Then after it becomes easier to respond the ELT trends in the context of Nepal. So first of all, it is obvious to know as well as it is a well-known fact that English is the richest international language which has been used as a lingua franca or bridge communication in the world in the global scenario. Moreover, English language has been taken as a bridge communication which has connected the different cultural communities in relating and producing the different academic as well as cultural texts in the world. So in this regard, English has become one of the prime official medium of communication as well as majority of the books, newspaper, magazines are the written works are nearly 80% written works, they are confined in English language. Next 20% are also soon translated into English language. That means English is growing and its scope, area, and significance is increasing day by day. So in this perspective, English language teaching has become one of the dominant aspects in the world today. Not only English as a subject, not only English as foreign language, but today English is taught as integrated learning approach. That means what? Context and language integrated learning is much focused in this world. That means what? To understand science, social studies, research study, we need to have English language. English has become a medium to understand and study each and every aspect in this world. That's why the scope, area, and presentation of English language teaching is expanding its horizon as well as growing its scenario today.
English language teaching from the historical time point is ever changing and ever expanding, particularly while while centralizing our efforts of development of English language teaching in the context of Nepal. It is more and more transforming into the modern era of presentation, teaching, learning process, and its efficacy today. English language teaching, which started right from the 1910 BS, has expanded its zone by creating much effort and applying the various latest technology, techniques, and mediums in this field. So in this regard, English language teaching has been changing today. In the modern perspective, ELT situation and its perspectives are changing too with the application of modern trends in education. So what are the modern trends then? So let me explain them in short first. Then after we'll have the answer of this question. So how to introduce this? First of all, we need a sharp introduction for this. Look at that. How to make an introduction? Your content-based question. As the content-based question. Content-based question. Content-based question. Katiwata issues and double issues. About double element, double issue, and so. दुईवटा एलिमेन्ट भएको कन्टेन्ट बेस्ड क्वेशनको प्याटर्न के हो क्वेशन 100वटा हुन सक्यो 200 नो प्रब्लम तर प्याटर्न कहिले पनि पर्यो अब यो कन्टेन्ट इश्यू कन्टेन्ट बेस्ड क्वेशनमा दुईवटा इश्यू पर्ने बित्तिकै अलवेज सेम प्याटर्न नीड टु बी फलोड लुक एट दैट फर्स्ट अफ अल टु बुलेट इन्ट्रोडक्सन भने के हो त इट इज defining the context plus justification भन्छौं है हामीले plus मैले sample बनाएर देखाउँछु you will understand better defining the context and justification. So another one is there, another bullet is constituted for what? For connecting plus directing. Connecting plus direction. Connecting what? These two bullets are connected with the further writing. And then after direction is given, what you are going to write for that. This pasadi hami janchau direct ma points ma. After giving points, look at that A, B, C. अब यहाँ D मा जान्छ analytical paragraph. किन दुईवटा issue बिचमा चाहिँ यहाँ ट्रेन को कुरा आयो some issues भनेर the problem हो हैन. So analytical paragraph चाहियो बिचमा. Analytical paragraph. And then after number A, फेरि points आयो. त्यस पछाडी number F मा conclusion आयो. This is what this is. अब यो problem issue based आउने बित्तिकै के चाहियो suggestive conclusion चाहियो. We need suggestive conclusion. Look at this all of you. It's pretty simple idea to write. So every question's answer need to be responded breaking down the issue and element of the question. So technical writing, dealing with professional examination, not an easy. But once you enter into the pattern of writing answer, it won't be ever problematic for dealing with the content. Content problematic कहिले पनि होइन तर content लाई the pattern मा उतार्ने एउटा problem हो. कति हटाउने के लेख्ने कसरी लेख्ने so that you face real trouble. एउटा टपिक पुरै बुझ्दा पनि आन्सर लेख्न सकिदैन किन we are not familiar with the pattern. So सबै क्लासमा म तपाईलाई हरेक क्वेशन यसरी नै pattern बाट सिकाउने हो TSC मा. ए So you look at that what are the modern trends in ELT भनेको छ पहिला चाहिँ के चाहियो दुईटा अब bullet points र paragraph मा के variation छ. Don't go with the literal meaning. Literal meaning मा नजाने. यसरी बुझ्ने bullet भनेको 3-4 दुईटा देखि तीनटा सेन्टेन्स सम्मको बनाउने points भनेको single paraphrase हुन्छ र त्यस पछाडी paragraph भनेको 4वटा देखि 5वटा सेन्टेन्स भन्दा लामो नबनाउने. What happens when you make a lengthy paragraph? Lengthy paragraph बनाउनु भयो भने टिचरलाई मोनोटोनस हुन्छ. त्यति हो. चेक गर्ने मान्छेलाई मोनोटोनस हुन्छ. We should not create boredom into the reader. Reader लाई boredom गरे पनि हामीले राम्रो मार्क्स पाउँदैन. So that you must be must be careful to deal with the pattern of answer. Answer pattern लाई एकदमै धेरै ध्यान दिनुपर्छ. Now let's proceed. अब हेरौँ है त. How to deal with all these ideas. अब यसलाई कसरी deal गर्ने त?
सबभन्दा पहिला इन्ट्रोडक्सन चाहियो नि त द ग्रोइङ बुलेटहरु कसरी बनाउने हेर्नु चाहिँ यो क्वेशन द ग्रोइङ एज अ राइटिङ प्याटर्न सिकाउँछु यो क्वेशन त एक्सप्लेन त गरिहाल्छु अहिले नै बट स्टिल फर्स्ट राइटिङ प्याटर्न द ग्रोइङ पर्सपेक्टिभ्स and strengths in English language teaching. English language teaching have brought significant opportunities and outcomes in teaching learning process. The changing scenario of ELT in the context of teaching English as foreign language demands the use of technology and variation in approaches. Single bullet but पहिलो bullet मैले के भने हेर्नु त डबल एसयू आउने बित्तिकै defining the context define भयो सेकेन्ड के चाहियो justification अब यसको justification चाहियो सेकेन्ड बुलेटमा look at that अब यो यसरी यो प्याराग्राफ चाहिँ नगर्ने डोन्ट भनेको इन्डेन्ट नछाड्ने तर बीचमा एक लाइन जति ग्याप राख्ने अनि यहाँ सुरुबाटै स्टार्ट गर्ने so that is to say look at that modern trends in ELT justify the use of latest and modern pedagogical process teaching learning environment and recent innovations, ideas and technology in the ELT classroom for permanent learning, effective use and pragmatic value. यो दुईवटा प्याराग्राफले के देखायो अरे फर्स्टले डेफिनेट डिफाइनिङ कन्टेक्स्ट सेकेन्डले जस्टिफिकेसन कन्टेन्ट बेस्ड क्वेशन आयो र डबल एसयू आयो भने त्यो डबल एसयू को प्याटर्न सिकाइरहेको छु है नाउ थर्ड वान व्हाट यु आर प्रोसिडिङ विथ अब तेस्रोमा थर्ड वान इज द कनेक्टिङ प्याराग्राफ दैट इज व्हाट हुक अप प्याराग्राफ पनि भन्न सकिन्छ है सो फेरि लाइनिङ ग्याप the use of modern trends. The use of modern trends has brought
has brought significant changes in the teaching learning process. Teaching learning process to grow English language efficacy. English language efficacy. To be concise or precise. To be precise, we relate following trends as modern trends, as modern trends. Your direction were modern trends. Look at that. Direct, what are the modern trends? You got to go with that. Just for example, first of all, changing perspectives in ELT. That means what? Student-centeredness, or look at that. Changing the role. Are you like Kigani? I mean, academic learning man, pura define okay? We don't need to define that, but explain or clarify that in sub-bullet. Sub-bullet ma clarify kar dene. So changing role of the teacher. Look at that. Today, well, how the perspectives in English language teaching are experienced, because the role of the traditional teacher and the modern teacher is completely different. Traditional teacher used to be the wholesome character in dealing with the overall teaching learning process, but today, as a teacher, today the teacher is a facilitator. Just a minute, all of you. Let me a little make marker vivid. So today's teacher is what? Context creator, facilitator, motivator, one of the participant, similarly feedback provider. So teacher is a friend today, not a teacher, like traditional approach. So in this regard, what do we say? That it is easier to handle with the situation with the changing perspective of ELT. Today we are focused on productivity. Use traditionally English teachers used to teach about English, but today they are teaching English. There is much difference in teaching. What? How the perspective has been changed? Not teaching about English, but English itself. Traditionally, teaching English is teaching English. If we see the teaching of English, it was taught as a dead language. Use ka lagi haina, certification ka lagi, proficiency ka lagi matre. So, not teaching about English, but English. That means what? Teaching English through English mantra. Teaching English through English. So, these are some of the changing. धेरै लेख्नु परेन, त्यसले एक्सप्लेन गरिहाल्छ स्प्लिट र इस्युलाई है. सो एलिमेन्ट एक्सप्लेन गर्ने तरिका यो है, सजिलो, टाइम पनि सेभ हुन्छ र अन्डरस्ट्यान्डिङ पनि बेटर हुन्छ. Similarly, number second is a post method pedagogy. What is post method pedagogy then? Post method pedagogy means it's a learner or teacher based approach भन्दा पनि हुन्छ. सजिलो त क्याजुअली, तर त्यसरी लेख्न मिल्दैन. It is need or situation based approach. When curriculum assigned approach is not applicable inside the ELT classroom, when the students are not able to understand the topic themselves, then the demand, sir, हिजोको तरिकाले पढाइदिनुस् न, विद्यार्थीले भन्छ नि कक्षा कोठामा, or the teacher लाई त्यो चाहिँ curriculum assigned approach गाह्रो लाग्यो भने उसले आफ्नो तरिकाले पढाउँछ, which demands what? The पहिलो कुरा learners autonomy.
विद्यार्थीको आफ्नो फ्रिडम अनुसार आफ्नो चोइस अनुसारको मेथड र टेक्निक सेलेक्ट गर्न पायो learners autonomy in teaching one another is there what this is situation or need based approach that we call what post method pedagogy. Similarly, another modern trend in PLT is what student centeredness. Another is there what student centeredness. Student centeredness. That means what? Active engagement of the learner. That is to say, inductive process of learning. Similarly, creation of natural environment, creation of natural context or environment or context. Look at that. And another factor is also there. Communicative, it deals with what? Communicative ability as well. So this is another student-centeredness is another what you call modern trend in English language teaching, where student-centeredness is focused on the active participation of the students so that even the inhibited or hesitated learners can be brought into the mainstream of education or mainstream of teaching learning process. So that student-centeredness is considered as one of the modern trends in ELT. Similarly, let's have more. Another one is there is communicative competence. Communicative competency is focused on both fluency and accuracy of language, English language fluency and accuracy. Similarly, communicative process, then after grammatical, linguistic, and oral skill. Grammatical skill, linguistic skill, and oral skills are focused at once. It focuses on fluency and both accuracy. Communicative process, communicative competence deals with the learner's ability, aptitude, and efficiency in developing the correct and reliable communication that takes place in the real life situation. So that is to say, another one is there that deals with the modern trend, that is suggestopedia. Look at that, suggestopedia. So what is suggestopedia? It is what? It is use of art, music, or literature. Use of art, music, or literature in teaching. That is what we call suggestopedia. So why do we use the games inside the language classroom? Why songs, rhymes, poems, and other musics are also used in language teaching? There is a single reason that students can learn better in fun. They can learn better when there is an interesting environment inside the classroom. जब कक्षा कोठामा interesting environment हुन्छ, natural environment setting हुन्छ, real life context create हुन्छ, तबको बच्चाले चाहिँ के गर्छ? उसले encouragement देखाउँछ. He becomes initiative and motivated towards your teaching learning process. So यो एउटा अर्को modern trend भनेर भन्छौँ हामीले. So त्यस्तै केही कुरा छुट्यो भने पनि यो भिडियो रेकर्डेड बस्छ. त्यहाँ चाहिँ फेसबुक पेजमा गएर हेर्नुस् है. अर्को हुन्छ what use of ICT. Use of what? ICT. Our use of ICT भन्ने बित्तिकै के बुझिन्छ? You look at that. Information and communication technology in teaching. Information and communication technology in teaching. Similarly, teaching. Another is there what? Computer and internet-based technology. Use of computer and
internet based भनेको broadband services based technology and teaching ल हामी त अहिले हामी जुममा पढिरहेको छौं के आईसीटी होइन आईसीटी नभइदिए अब यसरी पढ्न पाउँछ त पाउँदैन थियौ के so that it is obvious to understand that computer and internet based technology in teaching also is helping not only it is changing the individual of modern education has become much more focused initiative and much practical and productive today with the help of ICT has helped to change the role of the teacher and enhance the learning process as well. But in the context of Nepal, there are much issues raised in the context of ICT because we do not have sufficient ICT-friendly classrooms. There is a scarcity. There is the scarcity of energy supply. More than that, authentic tools are not available. Every public school is not able to afford with the computer and internet-based technology inside the language classroom. There is no, creation of language labs. To apply the student-centeredness, we have got a trouble of mixed ability students. Similarly, heterogeneous language classroom, large number of students, lack of authentic teaching tools, even ineffective process of TPD. यो सबै कुराहरु चाहिँ के हुन्छन् भन्दाखेरि यो के हुन्छन् दे आर द इश्यूज सो यी कुराहरु चाहिँ तपाईले के मान आज मैले राइटिङ प्याटर्न सिकाइरा भएर तपाईहरुको चाहिँ के भन्छ अलिकति यो फास्टर लागे हुन सक्छ है म राइटिङ सिकाइराको यो टपिक एक्सप्लेन गरे होइन नि अहिले टपिक एक्सप्लेन गर्ने टाइम जति पनि छ बुझ्नुभयो नि अब यस पछाडी के आउँछ प्लस यहाँ पछाडी तपाईहरुको काम गर्ने प्लस एनालाइटिकल प्याराग्राफ र पोइन्ट्स के का इश्यूजहरु जुन अहिले भर्खरै मैले भने के अरे आईसीटी फ्रेन्डली क्लासरुमको अभाव छ सिमिलरली ट्रेनिङ ट्रान्सफर छैन टीपीटी ट्रेनिङ त सबैलाई दिएको छ ट्रेनिङ ट्रान्सफर छैन ल्याङ्ग्वेज ल्याबहरु बनेका छैनन् सबै विद्यालयहरुमा त्यस्तै चाहिँ स्टुडेन्ट सेन्ट्रेडनेस अप्लाई गर्न कठिनाइ छ कारण लार्ज नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स एउटै क्लासरुममा हेटेरोजेनियस मिक्स एबिलिटी स्टुडेन्टहरु भएको क्लासरुम छ L1 चाहिँ के हुन्छ इन्टरफेरेन्स छ नेपालको कन्टेक्स्टमा किन मदर टङ ट्रान्सलेसन अफ जीटी मेथडबाट पढाइराखेको छ सो अथेन्टिक टिचिङ टुल्सहरुको इमिडिएट सप्लाई छैन टिचर्स गाइडहरु वेल म्यानेज्ड वेमा टेक्स्ट बुकहरु सप्लाई हुँदैन समयमै यी कुराहरुलाई इश्यूजमा राखेर कारण सजेस्टेड कन्क्लुजन बनाउनुस् त भोलि सुन्छु म कसो सक्नु भएन म लेखिदिन्छु सो आज चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो राइटिङ क्लास थियो अब सबैजना आइसक्नु भएको छैन एनरोलमेन्ट पनि भएको छैन भोलि पछि मलाई यो टपिकहरु रिपिट गर्न पनि ट्रबल हुन्छ सो दैट आज चाहिँ म यति नै गराउँछु यो तपाईहरुको यो सेकेन्ड पार्ट छ ट्राई गर्ने है मैले एक्सप्लेन गर्दैछु ट्राई गर्नुस् सक्नु भएन भोलि म आफै लेखिदिन्छु सो आई वुड लाइक टु टेक योर ओपिनियन इन ब्रिफ एक्चुअली तपाईको ओपिनियन लिन्छु है अनि त्यस पछाडी चाहिँ अनि ल भिडियो अन गरेर आउनु होला है बोल्दाखेरि चाहिँ सो त्यस पछाडी चाहिँ we will have the closing session today ल आउनुस् ल अगाडि आउनुस् if you have anything to say राइटिङ प्याटर्न सबै हेर्नुस् है जानेर पुगेन क्या लेख्न सक्नु पर्यो क्या मैले सिकाउने प्याटर्न भनेकै राइटिङ प्याटर्न हो कन्टेन्ट त पढाउँछु इच एन्ड एभ्री कन्टेन्ट यसरी नै डेप्थमै सिकाउँछु सबै अब मलाई एउटा कुरा भन्नुस् टेल मी वन थिङ इज इट सेम एज यु प्रोसिड इन द academic or different pattern ल भन्नुस् same pattern आयो कि different pattern आयो It is completely different, sir. completely I haven't different learned like this, sir. बुझिने तरिका छ कि छैन यो बुझिने नि तरिका छ सर मजाले बुझिन्छ हैन के हेर्ने बित्तिकै बुझिन्छ क्या यो कुराहरुलाई प्याराग्राफमा एक्सप्लेन गरेर तपाईले लेखिदिनु भो त्यो कपी चेक गर्ने मान्छेलाई एकदम ट्रबल भयो नि त लाइन टु लाइन पढेर लेख्ने सर यसरी नै हो सर अनि यही हो नि त तपाईको प्रोफेसनल एक्जामिनेसनको प्याटर्न त कहाँ प्याराग्राफ लेखेर तपाईले आन्सर लेख्न सक्नुहुन्छ 5 पेजमा नि अड्दैन यो आन्सर त्यही त सर जस्तो बुकहरु पनि यसरी दिएकै हुँदैन हैन सर हामीलाई त कन्फ्युजन हुँदैन गाह्रो त्यही त हो सर डोन्ट वरी इच एन्ड एभ्रीथिङ विल बी एक्सप्लेन इन द क्लास सबैमा क्लास सबै टपिकमा यसरी नै पढाउँछु सबै टपिकको क्वेशनहरु निकालेर पढाउँछु तपाईलाई जाँचमा गएर के लेख्ने होला भन्ने ट्रबल हुँदै हुँदैन डोन्ट वरी सायद युज टु नभएर होला सर हैन युज टु नभएर पनि हो
थोरै that is अलिकति also one. भयो जस्तो होइन? केही फरक पर्दैन, डोन्ट वरी। म आज अलि राइटिङ प्याटर्न मात्र फोकस भएर तपाईँले अलिकति कम बुझ्या पनि हुन सक्छ, तर यो हेरिसकेपछि हेर्ने बित्तिकै बुझ्ने प्याटर्न हो क्या, मैले पनि एक्सप्लेन गर्नु पर्दैन आज। हो सर। Okay, that's all of you. Thank you very much for joining me live here. So would like to express cordial welcome and thank you to all of the people joining me live and watching me through Facebook Live. Thank you very much, all of you. So see you tomorrow. Till then, bye bye. Have a wonderful night ahead. Okay, bye bye, sir. Thank you so much, sir. Thank you so much for the class. कृष्ण सर नमस्ते। हजुर नमस्ते म्याम, नमस्ते। हाम्रो क्लास जुदेर उता नि छुट्या नि त के गर्ने? हामीले यो क्लास एरेन्ज गर्छौं म्याम है। एक दुई दिनमा तपाईहरुको सबै क्लास म्यानेज हुने गरेर सञ्चालन हुन्छ। अहिले चाहिँ हामीले यो टाइमिङ एरेन्ज गर्नलाई नि यसरी क्लास भएको छ म्याम है। तपाईहरुलाई हामीले चाहिँ प्रपर क्लाससँग जुत्दै छ अहिले सर? अहिले प्राविकोमा जुत्दैछ सर, प्राविकोमा। एहो यस्तो त नभएको भए हुन्थ्यो नि सर। त्यो हामी म्यानेज गर्छौं सर है, म्यानेज गर्छौं। त्यही अब क्लास केही गरी जुदिहाल्यो भने पनि तपाईहरुको क्लासमा चाहिँ असर नपरोस् भनेर हामीले ब्याकअप क्लासको पनि फ्यासिलिटी राखेको छौं हैन। जति पनि जना साथीहरुले तयारी गर्दै हुनुहुन्छ सेकेन्ड पेपरको यो Ma.Bi Ni.Ma.Bi प्रावि जति पनि गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईहरु अब धेरै साथीहरुले त Ma.Bi Ni.Ma.Bi प्राविको यसरी एक्जाम दिइरहनु भएको छ। Ma.Bi को दिने साथीहरुले Ni.Ma.Bi को दिने हुन्छ अनि धेरै क्लास पनि हुन्छ भनेर हामीले चाहिँ अहिले तपाईहरुलाई यो क्लासको ब्याकअपको पनि हामीले फ्यासिलिटी अहिले हामीले डेभलप गर्दैछौं, बन्दै छ। केही समयपछि तपाईहरुले ब्याकअप क्लास पनि पाउनुहुन्छ। सकेसम्म हामीले क्लास चाहिँ तपाईहरुको टाइमिङ चाहिँ क्लास नहुने गरी क्लास कोअर्डिनेट गर्छौं। केही गरी टाइमिङ क्लास भइहाल्यो, हामीले म्यानेज गर्नलाई कुनै पनि सब्जेक्ट म्यानेज गर्नलाई गाह्रो भयो, टाइमिङ क्लास भयो भने पनि त्यसको कम्पेन्सेसनको लागि चाहिँ हामीले तपाईहरुलाई भिडियो क्लास, अफलाइन भिडियो क्लास पनि एभाइलेबल गराउँछौं है। तपाईहरुले क्लास पढेर भ्याउनु भयो, त्यसपछि तपाईहरुलाई एज अ क्लासको ब्याकअप पनि आउँछ के। तपाईले अब केही गरी लाइभ लिन पाउनु भएन, छुट्यो अथवा तपाईहरुकोमा इन्टरनेट कनेक्टिभिटी भएन भने पनि तपाईले अब फेरि क्लास सकिने बित्तिकै तपाईहरुलाई त्यो अफलाइन पनि एक्सेसिबल हुन्छ। हजुरहरुले अफलाइन पनि एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ है। सर जस्तो यो चाहिँ अहिलेको चाहिँ डेमो क्लास जस्तो यसो 30-40 मिनेटको छोटो हुँदैछ है सर? हजुर सर, हजुर। त्यही त एकैछिनमा चिप्लिहाल्ने हैन, एकदम फास्ट जाने चट्ट अनि सकिहाल्ने क्लास जस्तो भइरहेछ। हुन त यो हाम्रो हैन सर, यो रेगुलर हुन थालेपछि सरले तपाईलाई एकदम स्मुथली गराउनुहुन्छ। पहिलाको जस्तै होला नि हैन सर? फर्स्ट पेपर जस्तो स्मुथली जान्छ म्याम, स्मुथली जान्छ है। अहिले तपाईहरुको स्टार्टिङ गर्दै धेरै साथीहरु इनरोल हुनु भएको छैन नि त। साथीहरु प्रपरली इनरोल हुनु भएपछि हामीले यो स्मुथली लिएर जान्छौं के। अहिले प्राविमा चाहिँ के पढाइ हुँदैछ सर? प्राविको शिक्षाको पाठ पढाउँदै हुनुहुन्छ। त्यसको पनि क्लास छ, तपाईले युट्युबमा हेर्न सक्नुहुन्छ है। आजको क्लास तपाईले फेसबुकमा युट्युबमा हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यो एभाइलेबल गराएको छौं है। भरसक टिभीबाट हेरेपछि युट्युबमा हेर्न नपरोस् भन्ने सम्म नै सर। सकेसम्म हामीले चाहिँ क्लास गराउँदैन भाइ। सर ढिलो जोइन हुनेहरुलाई वेट गर्दा हामीहरुको टाइम वेस्ट हुने भयो नि। यस्तो सर, टाइम वेस्ट हुने भन्दा पनि अब एउटा प्रपर ग्रुप फर्म नभइकन क्लास कन्डक्ट गरायो भने त हामीलाई पनि गाह्रो हुन्छ क्लास कन्डक्ट गराउनलाई सर हैन। हजुर। साथीहरु अब रिजल्टै वेट गरेर बस्दै हुनुहुन्छ। मैले अब अर्को पनि के एस्युरिटी दिए भन्दा अब जति पनि साथीहरुले क्लास लिइरहनु भएको छ, हामीलाई युट्युबमा फेसबुकमा हेर्दै हुनुहुन्छ, यदि क्लास लिने इच्छा गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ सोच्दै हुनुहुन्छ रिजल्ट के हुन्छ भने डरमा हुनुहुन्छ भने पनि तपाईले रजिस्ट्रेसन गरेर क्लास कन्टिन्यू गर्न मिल्यो के। अब तपाईको रिजल्ट राम्रो होस्, तपाईको रिजल्ट नबिग्रियोस्, यदि बिग्रिहाल्यो भने पनि तपाईले ठीक छ सर म मेरो रिजल्ट बिग्रियो म पढ्न पाइन भन्नु भयो भने पनि त्यो फी फेरि रिफन्ड गरिदिन्छौँ के हामीले, त्यसमा प्रब्लम हुँदैन। त्यो कस्तो भयो भने 15-20 दिन रिजल्ट अझै डिले हुने अनि यस्तै ट्रायल मात्रै जाने भयो भने अलि गाह्रो हुने। हो, त्यही भएर तपाईहरुले चाँडै रजिस्ट्रेसन गरेर फी पेमेन्ट गरेर एउटा ग्रुप फर्म भएपछि हामीलाई पनि सजिलो हुन्छ सर क्लास कन्डक्ट गराउनलाई। यो के भयो भने अब त मैले मेरो तर्फबाट त गरे, अब अरुको कसरी ग्यारेन्टी? अरु साथीहरुलाई नि मैले यसरी भन्दैछु सर, अरु साथीहरुले नि गर्नु भयो भने चाहिँ क्लास चाँडै तपाईहरुको टाइम वेस्ट हुँदैन के। म सिरियस भए अरु सर अब 2-3-4 दिन भनेर हिजो आएको थियो होला। हजुर। Ma.Bi को त 4 दिनमा रिजल्ट आउँछ भनेर हिजो एउटा सूचना आएको थियो होला हैन सर? हजुर। आउने कुरा छ सर है, चाँडै नै रिजल्ट अब चाँडै नै आउँछ। 2 दिन या 3 दिनको कुरा हो सर। हजुर। सर कपीहरु चेक भइसकेको छ, अब चाँडै आउँछ भन्ने कुराहरु सुनेको छु। होप गरौँ सर, विश्वास गरौँ चाँडै आउँछ होला। आशा गरौँ, विश्वास भन्दा पनि आशा गरौँ चाँडै आउँछ।
अहिले के आउँछ सर अस्ति त पहिला तपाईँले Ma.Bi भन्नुभयो Ma.Bi नै होला सर, Ma.Bi नै होला। अस्ति एकजना सरले चाहिँ अब पहिला पेपर भेरिफिकेसन सुरु भएको छ नि Ma.Bi को भनेर भन्नुभएको थियो। मोस्ट प्रोबेबली Ma.Bi कै होला पहिला है। जे आए पनि अब जे आए पनि हामीलाई पढ्नलाई रोक्ने होइन सर रिजल्टले होइन। क्लास कति बजे सधैँ चाहिँ हुन्छ सर? सधैँ चाहिँ 9 बजे हुन्छ सर है।